Hello everybody, welcome to the stream. We're finally continuing the New Zealand tour on the Metroliner, and we're actually probably going to have some more extra legs to do later on, but first of all I wanted to end the main tour around New Zealand. I hope you're doing well. Today with us is Emil as well. He's in a Discord call with me, so hello to him as well. As you can see, there is his plane. He's flying as well in the Metroliner, but unfortunately there is no good VATSIM model for the Metroliners. We're using the Embraer 120 to log in into VATSIM because it's basically almost the same airplane, has the same size, so it gives a good scale. I'm gonna be flying still with this amazing livery, which I really like. We're flying flight Link 311 today. Emil is flying cargo on the DHL. So yeah, he's going to be doing a little bit different ops from us today. Have a couple of passengers here to pick up. And yeah, today should be an interesting day. We have 4 stops to do. We're starting in Mount Cook, where we landed last time. Then we fly to Omarama, Wanaka, Queenstown with the very famous approach, which I hope we're going to do later on the airliner. But yeah, probably for now we're just going to do the VOR one. And finally, not finally actually, we have then 2 more stops, Teanau and Invercargill. I hope I pronounced that correctly. Yeah. Short flights, not very long. We have 45 nautical miles on the first leg, 35 on the second leg, and finally 28, 55, and 60 nautical miles, which is last leg is the longest one. Should be good, should be fun. Short airports with short runways, which I know what I mean. The most interesting one is going to be Omarama, which has a grass runway. It's quite lengthy. 1,300 meters, but yeah, it's grass, so I am a little bit worried because I never landed a Metroliner on a grass runway, but I think it should be fine. So without further ado, let's go ahead into the plane, start preparing everything. We're flying as well today without any GPS, as just last time, and yeah, flying VOR to VOR, and in last case we're gonna go I know there is no ILS available, but we can go visual. Luckily, the weather today in New Zealand is very good. I'm actually also not expecting very hard winds. I mean, we could get those closer to Teanau or Invercargill. But yeah, other than that, seems about good weather, and I'll be using Windy to take a look at the closest winds. So hop inside the plane. Let's take a sit, do the pre-flight, prepare for our navigation, and let's get going. I have a lot of stuff to do today. Not you, Pigeon. Hello, welcome to the stream, man. Лимончик, привет. Мы с Эмилом. Вот он. Да. Так, что-то ты как-то тихо разговариваешь сейчас. Ну-ка, дай-ка я тебя погромче сделаю. Вот так. Окей. Вот так О, лучше. Все. хорошо. Я тебе сделал погромче. Отлично. Alright, so we're sitting on ground power at the moment. I'm gonna turn on nav lights on. This is off, off, off. I'm gonna switch on the batteries. This is gonna be switching all the rest on. I'm gonna putting no smoke lights on. This is gonna be off, fresh air, normal. Let's switch off the cockpit lights because it's day. Obviously, guys, it's not real time now because in New Zealand it's night at the moment. So yeah, weather radar is coming off for now. No gear steering is coming off. Let's check the battery. So left battery we have good voltage, and right battery good voltage. I'm gonna leave this on the bus to take a look. Now I want to switch off the cockpit lighting completely. There we go. I mean, I think this is way too dark actually. Wait. Yeah, I'm gonna leave it like this. All right, so on the first leg, we're picking up 10 passengers from Mount Cook. And then we're going to stop at Omarama. 1 passenger is going to leave. We're going to pick up another 3. So we're going to be taking off with 12 passengers then. And
we're gonna pick 5 more passengers in Wanaka and take a total of 17 passengers to Queenstown, where they will be deboarding. And we're gonna be boarding new passengers to Invercargill, correction, to Tannau, and then Invercargill. All right, so let me do a couple of calculations. So I assume we have 1 pilot only, which is me, and I'm gonna say I weight about 75 kilos. So as we are gonna take 10 more passengers, I'm gonna assume that they each weight about 85 kilos. So that gives us a payload of 925 kilos. And as well, I will not be picking up any fuel until Queenstown. So this is the first and only refuel till Queenstown we're gonna have. So I'm gonna put probably like 3 hours of fuel, which I know it's kind of overkill, but well, better safe than sorry. And at the same time, should we take special attention to the weight? So yeah, maybe I could take even less fuel actually. Let me take like 800 kilos maybe, or 750 kilos. Yeah, 750 kilos should be fine. Now underweight, so 950, this is set. Let's done apply changes. So our loading is now completed. The first flight is extremely short, and we may not need to climb a lot, which is good, which is actually good. So I have Sky Vector opened here on the second page. On the second monitor, you cannot see it, but it has all the basically VFR charts open, and I have the main charts as well open. So Omarama has a runway of, well, at least it says here, 1,402 meters. According to the New Zealand's aeronautical information publication, it is 1,387 meters. It's gross, so take special care with that. But yeah, it's actually quite okay. Our only aid at the moment is going to be Queenstown VOR frequency 113.6. So I'm going to switch that on already. Luckily, we do catch the VOR right now. And we know that Omarama is at radial 215, which I'm going to be setting here. 215. AAM, hello flight gear man. Hey, welcome. It's funny, I still have that image. Yeah, Flight Gear gave me a lot of good memories and a lot of good times. Honestly, I still think it's a great simulator for someone who wants to start and doesn't have like money to invest into flight sims and stuff. So that's pretty good. Pretty good. How are you, by the way? All right, so I want to take a look at the windsock. If there is any, there should be some windsock somewhere on this airport. Probably it's not being loaded because I'm way too far. There we go. So yeah, xEnviro is running at the moment. Wind is very calm, so probably just take off into the correct direction and go. One thing I forgot to do is open the charts of this airport, which is very fun. So New Zealand, Mount Cook. Let's see if I can find it real quick here on the New Zealand website, because it's literally the basic, the best place to find. All right, there we go. I found it. So the runway is 1,473 meters. So this one is quite lengthy. And we're going to be taking off from runway 13. It's going to be simply easier for us. Our Great Mora is 8,000 feet, but this is a real short flight, and we can basically go visual. So I am going to assume that both airports are at an elevation of 1,300 feet. So I'm going to be climbing only 4,000 feet above. So I'll assume an altitude of, let's say 5,500 is going to be my altitude. Emil, do you agree with my assumption? Yep. Because I think we can basically go almost visual. So that's
У меня небольшая проблемка, что у меня почему-то Митар с Хокитики, и у меня немножко облака такие, что капец. Серьезно? Ага. У меня что-то... Оверкаст. Сейчас я тебе скажу. А, не. Сейчас у меня вообще откуда-то. Сейчас. Янки, серо-серая Янки почему-то ловит какого-то. Странно. Что за хрень? А, Ну это в 1000 милях. Понятно. это Австралия. Да. Поставь... У тебя это с VATSIM? Да, у меня совсем. Странно, у меня ловит с Christchurch. ZCH. Странно. Мгм. А какой у тебя оверкаст по высоте? А, Опа, теперь с Оскар Гота ловит. Что за хрень? Попробуй включить Это и у нас... выключить, но прям Да, я сделал. странно. Так, ну, Оскар Готел это хотя бы... Это что? Это Охакеа. Ну, это в Новой Зеландии хотя бы что-то. Но просто Ладно, 500 миль почти. видимость А, нормальная? не, нифига. Ну, видимость не очень. Блин, странно. Это странно. А попробуй выбрать там Ноа, допустим, или Ивао. Ива, это вот как раз таки я пробовал. У меня была вот эта хрень, как бы. Австралия. Ага, Сейчас снова попробую. Ну, а ловит тоже из Австралии. Я лучше поставлю VATSIM. странно. Хотя бы как-то. У меня даже Enviro с Ватсима берет сейчас. Там написано Ватсим. М. Но у меня Ватсим это Christchurch. Не знаю, ладно. Как бы уж так полечу. Ну, если у тебя просто видимость плохая, то как бы не особо Ну, будет удобно. видимость как бы еще вполне реально, А, но вот именно облака на каком низкие. они уровне? Вот сейчас я попробую дойти. Что-то мне не пишут в метаре. Но они и так порядочно низко. Сейчас попробую здесь посмотреть. Обычно пишут, что на какой они высоте. Ну да. А сейчас что-то нет. Все, Scattered 600 футов. Вот. Уф. Broken 2100, Overcast там Echelon 100 хотя бы. Это очень нехорошо. У меня Hotel Kill теперь. Ну, в Кор- принципе. Короче, взлететь, я думаю, ты взлетишь. А вот потом на посадке, если что, просто переключишь на какой-нибудь там скатерть погоду. Да, окей. Дефолт. Ладно. Без проблем. Блин, конечно, обидно. Да. Я, значит, после взлета с 13 полосы делаем правый разворот, и так, да. Ну да, по озеру летим как бы по мере возможности. И далее чуть-чуть правее, там как бы нам между гор нужно проехать. Между одной горкой. Pretty tube, yes, this is VATSIM. Alright guys, let's continue with the pre-flight checklist, and before start I've already put up the passengers seatbelt, fasten seatbelts, so probably we have now the boarding. And let me actually already close the cargo door. So parking brake is set, battery is on with the ground power, navigation lights are on, battery voltage we did check, we have good voltage, nose wheel steering is off at the moment. Fuel counter is at 0, fuel quantity is checked, plenty of fuel. Speed levers, high RPM, propeller sync is on takeoff and landing. It is. Power levers are idle, water injection switch is off. Landing gear handle is down, this is the white one. Whoops, sorry. Aileron trim is neutral, rudder trim is neutral, avionics are on. Yes, they are. Temperature control is on auto now, and interior lights are off. It's daylight and fresh air. It's set to normal. So pre-flight is completed.
Good stuff. And we can do start closing. Are you ready, Emil? Can we start? Yeah. Oh, all right, let's go. I'm gonna close doors. So let's go here, close the doors, welcome the passengers. All right, door is locked. Now let's take a sit. I'm gonna close here the curtains and switch on already the beacon light. I'm gonna remove the ground power. All right, beautiful. Switch on the fuel pumps and let's do a quick briefing on what we are gonna do. So this is a checklist I made. If somebody wants it, I can share with you guys. Just ask me in the comments, I'll send you a link where you could be able to download it. So on the second page I have here somewhat of a briefing. So we're flying from Mount Cook to Omara, which is 45 nautical miles away. We do not have an alternate. Weather is good. I mean, if we cannot land on Omarama, we just continues further into Wanaka. I did not check the NOTAMs. I'm very sorry for that. Weather en route is great. Should not expect anything, and probably landing in Omarama runway 27. Grid Moray is 8,000. We're going to be going below that because it's really short flight. No need to go above that altitude to do this flight. Have fuel for 2.5 hours for all of this. Should be good. And we're going to be taxiing straight ahead, as you see there, into Alpha and then left turn, backtrack runway 13, and take off straight ahead. Continue to the lake, turn right when the lake is finished. Pass between two mountains, and Omarama should be about there. So yeah, cruise levels 5,500 feet. Transition altitude here is 13,000 feet. We are on VATSIM, no ATC. Our board frequency is going to be 122.8, and for the abnormals, I hope they will not happen. Otherwise, we'll probably try to return here to Mount Cook. Where is the longest runway? All right, let's go back to the before start. So briefing is completed. Battery switches are on. Beacon logo are on. Fuel pumps are on. Inverter, let's switch that on. Inverter is set, so gyros are all aligned. Spelt sign is on. All instruments and clock is checked. So, all right, we're good to clear. Let's take a look outside. Everything is clear outside. Seatbelt sign is on. Strobes and logo. I mean, sorry, rotating beacon and logo is on, and navigation lights on. Let's go and start number 2. Let's stop the ignition at 20%. Monitor the parameters. And that's a good start. Let's go for number 1. %. We have good engine parameters. Pressure, the ice and oxygen pressure is all on the green. This is all beautiful. Suction is on the green as well. Good. So let's go switch generators on. Pitot heat on. Taxi light is coming on. It's all good. I'm gonna push stream to the forward limits because this is a nose heavy plane. It's gonna be easier for us to take off. That's good enough. Set flaps 1/4. Forward, backward. Good controls. All right, Emil. You here? Yep. There is. I don't see you on VATSIM. Like I am on VATSIM. I don't see you. I do see like on I'm taxiway, I guess.
Something like that. Uh, well, I clearly don't see. Let me see that. I mean, literally on the stream, you're not there. Uh, but I do see you though. Wait, what Okay, else? let me connect and disconnect. Then Maybe it's some kind of a bug. I don't know. Well, I'm connected now. Oh, now I see you. All right. hey, Nice plane, by the way. This looks more like a cargo. All right, so transponder. I'm gonna set 2000. I mean, no, I'm gonna leave on 7000 VOR. Sorry, VFR flight. And transponders standby, flaps set. This is all good. After start. Fuel and all pressures on green. Generators on. Pitot heat on. Ice protection system is off. Suction the ice and hydraulic pressures checked on the green. And taxi nose wheel steering is on. Taxi light is on. And finally the brake check. Release brakes. Brakes checked. Alright, so I go first, or you want to go first? you can go first. Alright, I forgot to set QNH. QNH is 1001, at least it was. Alright. Let's try not to crash into that Pilatus aircraft. Alright, we're clear of the Pilatus. Got a little bit of dirt there. That's why I'm adding some power. Let's check the RPM lever. It's working and the sounds are way too loud. Let me do this like this. Yeah, that's better. Фокус, привет. Как раз вовремя, ничего не пропустил. Alright, this is Alpha. I'm gonna take a quick look here on the map. Nope. Nobody on the approach. Emil is right behind us. Strobes coming on. Landing lights are coming on. Transponder TARA weather radar is coming on. It's nice. Right side clear, left side clear. This is beautiful. 1-3, You backtrack, right? yeah, I'm gonna go backtrack. Okay. I can do a turn and wait for you, but I don't have too much fuel, so I'll probably just go ahead with the flight, if you don't mind. No problem. Or if you want, you can go... well... If we like, probably we could go... We could both go on the runway, and you take off in front of me. But yeah, to do it that way, I probably had to turn first. I mean last. Look at this place, guys. This should be amazing in real life. I cannot imagine. Alright, transponder is on. This is all good. Before takeoff, flight controls checked. Trim is on the green arc. Flaps set 1/3. Speed levers, high RPM. Water injection is off for this one, and share panel is checked. Navigation, equipment, and altimeters are set. Transponder, alt on. Ice protection systems are off. Exterior lights. Nav strobe is on. Landing lights on, and interior lights are off. So we're good to go. Alright. That flight. Thanks. Let's go 40%. Prop stable. Let's go full power. Can do 5 minutes on the yellow arc. 1-3. Power set. Airspeed alive. Maintain center line. Rotate at 105 knots. And there we go, rotate.
Beautiful liftoff. We have positive rate. Gear is coming up. Trim the ailerons. And let's do a right turn. Now this is way too silent, is it? I feel like it is way too silent now. Yeah, it's better now. Alright, heading is all bugged. Let's do heading vertical speed autopilot on. You can go back track now. Yeah, I'm doing this. Nice. Alright, Excel is coming off. Prop sync is coming to the climb. I'm gonna drop a little bit the nose and put flaps up. And power reduction as well. This is green. Alright, close to the cruise altitude. You'll put flaps up. There you go, speed is building up. And let's watch Emil take off. Oh no. While I can, because my plane is flying quite fast away. I mean, it's just a takeoff. I'm gonna do a little bit of power reduction. I hope my plane is fine. Well, have a safe flight as well. Okay. And there he goes. Nice takeoff. All right. And we are here in the meanwhile. I'm gonna do a real quick climb, landing gears up, flaps up, water injection switch off, propellers and climbing cruise. Speed levers are low RPM. Yeah, can push that a little bit, not too much. Taxi light is off, nose wheel steering is off. I'm gonna skip the approach checklist and go straight for the landing because it's a very short flight. And we should fly there. So let's do a turn to that direction. Have some power added. Speed up this flight. Oops. Yeah, the autopilot is a little bit twitchy. Right, so Amara is a 20. Correction. Is it 59 nautical miles from Queenstown? Radial 215. Good speed. Let me see if I push this back. Are we gonna get some more speed or not? About the same. No, I'm gonna probably leave it like this. I mean, we're actually getting a bit more speed, so cool. Alright, cabin, let's set 5,000 here on the altitude. We got really lucky to have this weather because it was pretty bad a few days ago. It's quite bad. Quite bad.
Alright, so I'm trying to go visual on this one. Lake ends here. From the lake, we should follow. This is a small river. We can literally follow this river. There it goes. It gets to a larger one, which is this one. And if we continue by this side, here, Amarama should be around there. So I guess we're doing good. Gonna turn just a few degrees to the right to have a little bit of space. Alright, so we have literally crosswind, 70 knots. At least it shows like here. QNH is showing 1006, so this might be updated. Yeah, absolutely different weather. Sorry? Like in H1004, different weather. Ah, okay, yeah. Same as in Mangkok. Okay, okay. In H1004, wind 3207 and blah blah blah. And overcast. Low. Well, that's the only problem, honestly, because such an overcast is not gonna be easy. Alright, following the visual navigation. Then from this one mini lake or something, should get another small river, which should be probably not this, but I can't see it really well. Should be coming from here, and probably this is it. There is as well this road here, and the city is right there. Oh, you actually can see the airport now. There it is. So, as we have a crosswind, I mean, 2602, we can literally land at any runway we want. Considering I am running VATSIM weather, and it will not be updating. I might just go land from this side, why not? So let me do this. I'm gonna start descending. I'm gonna go 4,500 feet, or actually just 4,000. Go vertical speed. Go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Take out a little bit of torque. Let's take off and landing on the prop sync. Yeah, we're getting close to the radial. Only about... I mean, this is different, but a few degrees off. Лимончик, когда будет рейс по России? Не знаю. Честно говоря, не знаю. 1000 to go. Yeah, you can see the airport. There is the runway, the grass runway. So wind is so light at 260. Yeah, it's kind of crosswind, and I mean, I hope I'm running the xEnviro weather, not the 17 knots, which is reported on the METAR. This one pisses me off though. So yeah, alright, let's go a little bit more to the right. Descent to 3,000. I'm gonna go ahead already and switch the taxi lights on. Thousand to go, check. Yeah, nice. Runways inside. So, real short flight, as I told you.
Next one is going to be short as well. We'll literally hop above these mountains and proceed to land again. Alright, so I am going to assume control now. I have control, autopilot off. Switch the propeller to the high RPM. Enter full landing mode. And this is a cool stuff with the Metroliner because I'm flying quite fast now, 230 knots. Runway is literally there, and I am quite confident I will be able to stop it and get it to approach speed in time. So let's go. Trust idle. Watch the speed go away. I'm gonna arm the nose wheel steering, which I forgot. Put the gear down. Look at the speed, it just crashes. Flaps 1. I'm adding power now. Feel like I overshot the runway a little bit. Flaps 2. And full flaps. Feel like we are a little bit high. That's okay. We're good now. Stabilize the plane, add a bit of thrust. We are on the wide approach speed, which is good. The approach checklist, rear lights on, propeller sync take off, speed levers, high RPM landing gear is down 3 greens, flaps full, nose wheel steering is on, landing checklist complete. So yeah, overshot a little bit, 300 for VFR flight minimum stabilized. And now my first gross landing. There we go. Reverse. Speed is decreasing. Reverses away. Beautiful. Alright, I'm gonna really slow down. Put flaps up so they will not receive any damage. Weather radar can go off. And let's do a right turn. Very careful with the cross. It's literally not turning. Okay, Emil, I landed. I am on the... where are you landing from? Я не знаю. Так же буду садиться, как ты. Окей. Наверное, в оверкаст, потому что это невозможно. Да, врубай, врубай, врубай. Это просто смерть будет. Wait, I'm gonna maintain landing lights on for now, so Emil can see us. Yeah, I overshot a little bit. Switch off the main pumps. А этот ноб все равно это мне прогружается, когда я его отрубил. Что за хрень? Я делаю disable плагин, и он обратно enable плагин. А не надо enable плагин, надо зайти в NOA прямо и выключить его. А, все apply save сделал. Вроде как сейчас не должно уже лезть. Сейчас. Alright. Landing lights off. Рожаться с Metroliner, потому что снова. Strobes off. And I'm gonna just stop here. Я вижу аэропорт шик. Nice. Alright, stop. Brakes set. Exit light off. Пойду And мануально сейчас. gens off. It's coming off. Propellers off.
There we go. Nice. First flight is done. I do not see you yet. Okay, propellers are stopped. We can open the door, let the passengers disembark. I literally don't see you. I don't know why. Ты куда-то дал круг какой-то направо. Да? Да, я промахнулся, когда настраивал погоду, поэтому... Понял, хорошо. So Emil's going around. While he does this, we're gonna prepare for the next flight. So, as I told you, one passenger left the plane for now, deboarded, and we are boarding 3 more passengers. So we're now flying with 12 passengers. And that means 75 plus 12 times 85. So our weight and balance is gonna be 1095. Feels gonna be the same. 2 hours still left, which is good. I'm gonna not reset the fuel consumed. And Omarama is on the same VOR, but on the radial 207. So cool, we can take off straight ahead and catch the radial and simply follow it. All right, there we go. Emil is coming on final. Let's see if I can see him. Nope. Well, this is unfortunate. I can't see you again. What is going on? Oh, there you are. Never mind, I see you. Have a safe landing. Thank you. By the way, good wind for our landing. There we go. He put the gear down. This is such a nice scenery, by the way. Really cool. And we are just stopped here, waiting for the passengers to come and wait for Emil as well. He's gonna pick up some cargo. Nice. Nice. Did I just spot the DHL truck somewhere around here? Oh, my truck's okay. Yeah, I think I spotted some DHL truck, but I don't see it, so yeah, I don't know. Okay, There so he activate is. kamikaze. No, you can land softly. The runway is very long. Oof. Nice, The nice, rest. nice landing. -2 to 2 and 73. Nice landing. Yeah, runway is cool. Like, really cool runway, actually. And no DHL trucks, although it looked like some probably misjudged it with this yellow house. Yeah. Curry's PC World. Nice. Nice. Cool airport. All right, you are backtracking now? Yep. I'm gonna go back into the plane. Hop inside. Passengers are already on board, so I'm gonna take a look at their seatbelts. Fastened as well. Nice. It actually should be fun to fly in such a small plane. Oh, you can see the cockpit reflections. Nice. All right, let's go back to the cockpit.
And seatbelt signs coming on. Yep. There is Emil. All right, tell me when you're ready. Okay. And don't get very close, please. And also can disarm nose wheel steering at the moment, so it will not spend any battery. Good. So while that, I'm gonna do the briefing if you don't mind. Okay. So we have to cross mountains now, which means we will have to climb quite high up. Gomorrah is actually 900,000, so I'm gonna assume 9,000 for our next flight. 9,000 and heading. So wind is very, very light, which is a good thing, which means I'd like to backtrack the other direction and take off from let me see the runway. That means runway 27. That's from where we're going to be taking off. Take a little bit of tailwind. I mean, no. Okay, so stop. We're heavier for this flight, and this is a cross runway, so I'm not sure how it's gonna behave. So I'm gonna go for runway 09er. Anyways, take off straight ahead, do a left turn around the airport, climb, intercept the radial. 207, winds down 1136, and then yeah, climb to 900,000 and continue. We're good on the fuel. The briefing is complete. Departure is good. Frequency is good. Terrain, yeah, I'm gonna be passing some high mountains. And 900,000 on the cruise. Urban frequencies 1228. The normal's good. All right. I'm ready. Чё я сейчас сказал? Хотел сказать, so am I? Да, чё про ничего сказал полную. Okay, I'm closing doors. Closing this. Beacon light is coming on. Fuel pumps are coming on. And let's do the go for 2000 now on the transponder. Before start, briefing completed, battery switches on, beacon logo on, fuel pumps are on, inverter is coming on, seatbelt sign on, instruments and clocks are checked, and I'm starting number 2. 20% set. Watching the indications. That's a good start. Starting 1. Oops, I forgot to leave it at 20%. Emil started the engines as well. That's a good start. Gen's coming on.
Heat's coming on, taxi lights coming on. This is all good. Beautiful. They'll leave the pumps on. Those wheels, steering armed. Check the volts. Batteries are charging. Alright. After start, fuel and oil pressures on green and yellow arcs. Generators are on, pitot heats are on. And ice protection is off. Section the ice and hydraulic pressures. Check the crane. And for the taxi nose wheel steering, disarm taxi flight is on. Brake test. I'm gonna do it in a second. Alright, so now we have to avoid ML at all costs. Check the trim, put it a little bit down. We're gonna be taking off with water injection this time. Turning all the way to the right, just a little bit of a power. Let the airplane start rolling. Come on, break the ground friction, please. This is not gonna be easy. Alright, there we I go. can go first. You can go first? Yeah. Yeah, okay, go then, please. Let me just leave some space for you. Ah, okay, you're going that side. Alright. Alright, while that, I'll check the RPM. It works. Beautiful. There we go. Yeah, it definitely has more ground friction here on the grass. A lot more ground friction. That's why stopping was not a problem, but I'm a little bit scared of the takeoff part. Alright, Emil's on the runway. Listen, I'm gonna go with you. We have enough space on the runway to both stay. So I'm gonna taxi behind you. You line up more to the right side of runway 09er. And I'll stay on the left side if you don't mind. Понял? Я тебя не слышу. Эмил? I don't hear you. Алло, алло. Понял, что я это сказал? Да, понял. Ты это развернешься, просто станешь как бы отсюда Да, левее. направо. Да. Более в правую сторону ко взлету, а я здесь останусь налево, и таким образом оба сможем как бы на полосе быть. Да, я все понял, просто микрофон его Окей. врубал постоянно вместо того, чтобы рубить. Okay, also we're on the runway, so strobes coming on, landing lights are coming on. This is coming on, and weather radar is coming on as well. So I'm gonna go heading, literally set here on the west. I'm gonna set that radial. Their altitude is set correctly, so we do a manual turn and wait for the lineup for the flaps. Guys, remember me about the flaps, please. Let's set heading already. It's not easy to taxi on the grass. Yeah. It's like very slow. Alright, I'm gonna be starting the turn around here. I hope I'm not clipping the fence. No, I'm not. But I'm close. Alright, and let's start turning. As much as I can. Alright. This is a great runway for beginners because it's very large. I mean, very wide. Alright, stop. Okay, so I'm first left, right? Brake set, flaps 1/4. Yeah. I'm taking off. Alright, have a nice flight. Before taking on, just check Take care. trim, green, flaps set, just flaps higher view, rejection. It's gonna be off. I mean, it's gonna be on.
Atmosphere panel check. Just check transponder on. Instruments. Beautiful. Nice takeoff. Ух ты как ракета. Alright, there goes Emil. Alright, now I'm going after him. So let's go. I'm holding the brakes 40%. And there goes the plane. I'm setting power. Power set. Airspeed alive. Yeah, look at that. We have plenty of runway. 100 knots, rotate. Positive climb. Gear up. Beautiful. Alright, I'm gonna switch off the water injection. Taxi lights coming off. Nose wheel steering is coming off. I am gonna lower just a little bit my nose. Like this. I'm gonna press vertical speed so the autopilot remembers this attitude. And I'm gonna go and start the left-hand turn as briefed. Beautiful plane, I love it. Daniel Gandrita, hello, good flight, muito obrigado. Este vai ser curtinho, depois temos mais 3. Para Queenstown vai ser muito interessante. Alright, so let's go flaps up. Look at the view, damn. This looks good, looks very good. There's the airport down below. Where's Emil? Emil is in front of us, amazing. Right, finishing the turn. Straighten the wings. Nose attitude a little bit down. Autopilot on. So I will take radial 215. Okay, it should be 207. Ah, okay. 207, take care. Thumbs off. 1, 2, 3, 4, 5. Also, here this should come to climb and cruise. Come on. There we go, climbing nicely. Torque is on the green, water injection is off. After takeoff, landing gear off, flaps retracted. I was about to say packs on. Airbus things. Water injection switch off. Propeller sync, climb, cruise speed levers, low RPM is required. We have high still. Taxi light off. Nose wheel steering is off. Beautiful. Alright, we're getting close to the radial. I'm gonna just 1000 to go, checked. I'm gonna go ahead and set nav lock, and I will see if it's gonna intercept good enough the radial. It should turn, but not too much, because we're still a few degrees off. Rigo 900,000 is gonna level off soon. There we go, leveling off.
Excellent. Alright. Valente is saying that diversion detected. Bullshit. It's not. Oh yeah, diversion detected. Oh, you had a nice... У тебя красиво получилось на Валанте вылет, Эмил. Сейчас посмотрю. Прям так красиво, четко получилось. Здорово. Так. А, ну да, неплохо. Alright, radial 207 is gonna intersect quite soon. Power is there, we're good on the fuel. Nicely done. And Wanaka is 25 nautical miles out of Queenstown. Yeah, Queenstown will be interesting. Have you ever landed in Queenstown? Emil? Нигде. Okay. Просто побути зрителем. It will be fun. It will be fun. Yeah, and also fun thing, Wanaka has RNAV departures and arrival procedures. It does have real fun. And an RNAV approach for runway 29er. So Only we don't have enough. And yeah, we don't, but Well, it's fun. Like this airport has it though. okay, so I'm radial 207 and I'm on track Oscar 787. Okay. So you're following an airway, literally? Yeah. Nice. Yeah, I I'm guess airways are based on radials from VR. yeah, I am behind you. Nice. Good. I'm intercepting now. All right, amazing. So Wanaka has two runways, 29er and 11. And one is paved, 1,200 meters, and the other one is grass. And there is an helicopter grass training area. I'm gonna be landing for runway 11 probably. It's just easier, and Wanaka is right about there. A little bit of choppy turbulence. And yeah, what else? We have to be stable at 300 as well. Because I'm gonna call this fast operations. And so we have one vacation point, which is Alpha 2, right at the middle of the runway. So we have to take care with that, because if we pass the Alpha 2, one of us is gonna have to backtrack. In this case, it's gonna be Emil, and I will have to slow down and give him time to backtrack. So I missed. I can backtrack on correction. Vacate on Barber 3 grass runway. Just for you. oh, actually, yeah, that's a good idea. But let's say that we don't want any more grass. You can just backtrack real quick on the runway without going to the very end, because there is no backtrack point, and it's wide enough for you to backtrack at any point. So yeah, I think it should be fine. I'm gonna give you more time. I'm gonna just slow down. Okay, so And I see the airport now. I don't. Why? Weather? Yeah. Oh shit. Like put some serious time or something like that. Some shit. Some good weather. Because Yeah. yeah, because That's unreal. yeah, because like I don't know if this is real or not, but I checked the windy, and there are like not too many clouds. So I mean there are some, okay, but still, it's not like full pitch closed. Anyways, whatever.
Okay, what I just said. Okay, so I see the airport, I guess. Yeah, it's airport. Alright, Wanaka is 1,100 feet elevation. I'm gonna start descending. Uh, it's- 2, okay. 3, 4, 5, 6, So, 7, 8, 9, 10. I'll do approach checkers and start descent. Alright, I'm gonna go ahead heading. And let's go all the way around there and land. Okay, going down, autopilot off, flight directors off. Have a safe flight. Thank you. How do you turn the flight directors off completely, by the way? Um, you just have to click on altitude heading on Ah, navigator okay, yeah. approach. So they drop, but Yeah, yeah, okay, thanks. Right. pretty high. Oof, this was lagging. All right, let's go. Let's not go into the mountains. This is the airport, and this is where we have to vacate. I'm literally flying into you. Almost. But I don't see you. Oh, I see you, actually. Ты бы это, разворачивался уже. Так далеко уходить. Alright, so... what I'm gonna do is... I'm gonna lower the descent rate. Add some power. Pumps on. Oh, there is. How can I zoom in? Oh, there is. Have a safe landing. Okay. Alright, let's arm the gear steering. We're getting close to this mountain and I don't really like it, but we still have space. Oops. Alright, let's slow down a little bit. Turn right. There is the airport. So we are still high, which is good. Okay, I'm on short final on the way. Alright. That's good. This means I'm gonna do this. Landing lights on, taxi lights on. This is all on. Those wheel steering is on. That is on takeoff. Yes, it is. Beautiful. And this means the vertical speed off, heading off, autopilot. My controls. Guys, if you never tried this plane,
You should try it, especially with all the mods. It flies beautifully. Trust I'll... Okay, so I can blockade on the first Alright, heading. you have enough time. Okay. Now I'm just gonna follow the river, continue the descent. Slowly, we have a lot of altitude to lose. And speed to lose as well. Our directors are reset. You guys can see the runway. There he is. There it is. Emil has now vacated. Beautiful. And altitude checked. Gear down. We are a little bit high. Gonna correct that in a moment. Flaps 1/4. Flaps 1/2. And I feel like I'm gonna go around. Flaps full, exterior lights are on, propeller sync is high RPM, I mean takeoff landing, high RPM, landing gear down, flaps full, nose wheel steering armed. Alright, yeah, this plane is fantastic. We were high, definitely, and I would not be able to do this if this wouldn't be the Metroliner. We're perfect now. Right on the white speed for the approach. Runway is clear, we're clear to land. Runway 11, beautiful. Continue. Little bit of left correction. Do not let the plane sink. Have good stopping capabilities. Flare just a tad, slow down the 40, prop. 30, 20. And that's a good stop. Reverse. Airspeed is increasing. Lower the nose gently. There we go. Reverse is normal. Manual braking. Alright, that was amazing. Do a little left turn here. Brake a little bit and backtrack. Flaps is up. On runway 29. Let's put the pitch on the green zone already. On the green zone, beautiful. Oh, there is a Spitfire there. Nice. Weather radar off. Transponder standby. Okay, now prepare for the most fun approach, probably. Мессершмитт. Что-что? Вижу вперед мистер Шмидта. Это как? Ну, типа самолет мистер Шмидта, Ep.2. А, да-да-да-да-да. Спитфайр Окей. вот тут не вижу. Вот здесь вроде прямо справа у входа Spitfire стоит. Может, у меня другая сцена? Может быть. Не вижу. Так, я встану прямо за тобой, ладно? Давай. Strobes off. I'm Теперь будешь stopping ты первый. behind... А что-что? Будешь ты первым. Хорошо. Так, я ж не смогу вырулить, если я так стал. Я Сможешь. специально так сделал. На самом деле. Это была тактика. Alright, we stop here. Brake set, taxi light off. It's coming off and stopping the engines.
Alright, engines are coming off. Сейчас по-быстренькому. И дальше. Alright, door is unlocked. Passengers are free to deboard. And we're gonna prepare for the last leg. Actually, we do not have to deboard passengers. We have to board passengers. So now we bring 17 passengers on board to Wellington. So that gives us a payload of 1,520 kilos. Same fuel. So I'm gonna done apply changes. This is good, and now we're gonna fly direct to Queenstown. VOR. So as we are gonna probably depart eastbound, probably put something like a radial 215, maybe 216, so we can go straight ahead and then intercept it. And then fly direct to, and then we're gonna have a funny VOR approach to Queenstown. How is the altitude here? 1,100 and a half. All right, so this is good. This means the weather that xEnviro is giving me is good. Let's take Queenstown. Queenstown is saying QNH 1004. Clouds, oh, visibility is 7 kilometers. Wind is 200 at 4, overcast at 800. Oh, this is not good. This is definitely not good. All right, so viewer approach, please. VOR approach. Want to have the runways open as well. So with this wind 200, we are gonna be landing from 23. Oh, this is gonna be a very short flight. All right, and for the approach, VOR 23. Oh Jesus. All right, so there is a nuance. Emil, listen this. Yep. So if you open the charts for Wellington, sorry, correction, for Queenstown, do you have them? Yeah, nav RNP Zulu runway 23. No, you do not use the RNP. I mean the VOR. Ah, okay, sorry. You can't do the RNF. Yeah. But the VOR one, it has a nuance here, which is kind of close to what the RNF has. Open on page 13.1, which is the PDF page 39. Есть у тебя такая? 13.1? Страница 39, а на самом чарте 13.1. 13.1, okay. VOR DME Bravo. Да, вижу. Okay, so if you take a look here, we have to be at Aqueducts, which is 12 miles DME at 7,100 feet. But if you see the, let's say, glide slope, they are writing to us according to that. Basically, it's something like 5 miles or less, like 4 miles. To the runway, we will be at 4,900 feet, almost 5,000 feet. So we actually will have to improvise and adapt. Oh my god, this sounded so much like Bear Grylls. Bear Grylls. Anyways, we're gonna have to adapt a shallower, I mean a steeper rate of descent, because if we're gonna follow this profile, we're gonna be way above the runway and we'll have to go around. So I tell you, we have to be, let me remember something. So 1 nautical mile for the 3 degrees glide slope is around 300 feet. So the VOR is not centered with the airport. But I'm calling that somewhere around probably
let me say 4 miles out of the airport. Sorry, out of the VOR. So 4 miles times 900. We should be at about 3,500 feet. Yeah. This is going to be our... at least it's going to be my reference. Actually, I would like to be probably at 4 miles. I would be at 3,000. Yeah, I'm going to do this. So 4 miles DME, I'm going to be at 3,000. So starting at Ep.2, I'm going to steepen the descent. And at 4 miles, I'll have to be around 3,000 altitude because the airport is at 1,100 feet altitude, almost 100, 2,000, to 200, sorry. And the charts induce a little bit this error. Do you understand what I mean? Понимаешь, что я это говорю? Я тебя не слышу. Господи, я не привык еще к микрофону. Да, все понял. Короче, просто фишка в том, что вот эта точка снижения, она очень... То есть, как бы, если ты будешь просто вестись по стандартному снижению, ты будешь слишком высоко. Да, ты это... Да. Я понял то, что ты говоришь. Можно сделать визуальный циркуит, который они вот делают там с разворотом и все дела, не знаю что, но как бы, чтобы там не вертеться в горах, и чтобы как бы... Нет, ребята все заходят сразу вот так, и они просто быстрее снижаются, у них получается как раз быть стабилизировано. Вот. 3-градусные глиссады — это примерно 900 футов каждая миля. Поэтому если мы рассчитаем, что мы примерно будем на 4 милях от Вора, 4 мили от Вора, подожди, 4 мили от Вора, это будет где-то, наверное, 5 миль от полосы. Поэтому мы должны быть где-то... Короче, на 4 я буду на 3000, вот, все. А тут уже как пойдет. Окей. Потому что иначе я чувствую, что мы просто проедем. Это кажется, что там будет место, на самом деле это очень мало места там. Ты меня потом поймешь. Да. Я немножко визуальную еще часть подрублю на заходе. Ага, правильно, правильно. Если что, иду на второй круг. Угу, хорошо. Если что, первый просто узнаю, как там вообще Окей. сажать. Я вчера просто так летал немножко. Угу. Смотрел что-то да как. Окей. Так, у нас первый радиал 223. Мы захватываем арку DME. Где 215 ты говорил, нет? Да, это я хотел сделать, но сейчас я смотрю здесь, и как бы ты с Эквокса идешь как бы на 223, потом заворачиваешь налево, чтобы сделать 12-мильную арку на 7100, и потом ты на радиал 260 захватываешь его, и уже там идешь вниз. Понимаешь? Да, понял. Okay, so guys, what we're gonna go and do here. I'm gonna go back track, line up, runway 19er, departure, straight ahead, intercept radial 223. And then do the 12 degrees DME arc, 12 miles DME arc to the left at 7,100 feet. And then intercept the radial 260 where I'll be starting the descent. And I want to be positioned 3,000 feet at 4 DME. So that's going to be my briefing. Passengers are boarded. So I'm closing the door. Beacon is coming on. Nav lights on. Seatbelt signs coming on. Inverter on. Fuel pumps are coming on. Take a look at the batteries. Batteries are good. So before start briefing completed, battery switches are on, beacon on, fuel pumps are on, the main inverter on, seatbelt sign on, instrument clocks checked. Beautiful. Emil's already started the engines, and I'm starting number 2. Good start. Let's go for first. Oops.
20%. Stabilized. Suction is on the green. Roll pressure on the green. The ice pressure on the green. Gen's coming on. Heat is coming on. Taxi lights coming on. This is all good. All good. Lights are off. Upset 1/4. Check the RPM. RPM checked. Nose wheel steering is armed. Transponder is standby. And all right, so I'm going first, is that correct? Yep. At the start, fuel ice check, jams on, pedal heat on, ice pressure is off, section gas check green, taxi nozzle steering's on, taxi lights on, brake test, release the brakes checked, and there we go. So turning to the left, clear on the left. Let's try not to hit Hamill and anybody behind us. Let's go, set strobes on, landing lights on, transponders coming on, weather radar on. Vertical flight controls checked. And trim green arc, flaps set. Levers high RPM, water injection off, instruction panel checked, navigation equipment set, altimeters 1001, transponder alt on, night pressure off, and lights as needed. Alright, we're clear on the approach, both sides, let's go. Блин, жалко, что здесь только с одной стороны это. Можно заезжать. Неудобно. On runway 29. Чек. Как тебе идея? Так. Типа, я зайду на траву, травяной полос, потом, когда ты летишь, я заланюсь на вот эту нормально. А, давай. Кстати, да, давай, почему бы и нет. Окей. Уж. That was too much, rather. Sorry. Куда пошел? Да вообще. Я сейчас на этом Metroliner вообще рулить не умею, он как-то вроде столько поворачивается, а сам не поворачивается. А, так это у Нужно тебя медленно. тиллер подключен, тиллер к джойстику. А у меня он врублен, джойстик размер. На Не- настройки. Может, где-то в самом самолете надо врубить? А, у тебя nose wheel steering включен, NVS у тебя зеленым горит на панели? НВС так. Зеленый. Хороший вопрос. Где это? А это на панели у тебя такие, ну как бы центральная панель, там всякие огонечки есть. Да, И там есть такое. таким зелененьким должно гореть NWS. Да, горит. Окей, ну значит должно все работать. Окей, ну просто надо медленно идти, чтобы она хорошо поворачивала. А это да. Но ты можешь как бы конкретно повернуться. Тогда он не будет поворачивать особо. Okay, I'm gonna wait for Emil to get closer to us, and then I'm gonna depart. Так, чтобы дистанция была. М? Где-то, и чтобы дистанция была. А, все, ну хорошо. Alright, then take off. Forgot to check the altitude. Сколько людей набирать? 8,500 feet I'm gonna set. Roger. 8500. Headings check. Stay flight. Thanks. Alright, let's go, guys. And brakes off, manual braking. Runway 11. Power set. This is gonna be a green power takeoff.
power is set. Airspeed alive. Henry knots, rotate. Hey, Velocity rate. Gear is up. Maintaining runway heading. Climbing as much as I can. We want that altitude. okay, I'm lining up on runway. Okay. Just say when I can take off. Power is on the green. This is off. I mean, I think you can go. Okay. Set vertical speed, altitude, heading. Good. Alright, we got enough altitude. Let's go put nose down. A little bit. And put flaps up. Here we go, one, rotate. Positive rate, we'll gear up. There we go. Speed is coming. Hell no. Going up speed. 130. Okay, this is way too much. Еще процедуру же нельзя забывать, вот практикую. Ну как же она... Нет. Okay, there is the radial. We're gonna probably miss it because there is the mountain, so I'm gonna still fly the heading. Adjust the power. Introduction. Flaps up. Acceleration height. Okay, 7,000. Let's start the turn. I mean, let me try and do a localizer and see if it captures it. Localizer. Yeah, for the UVR. I feel like I want to go a little bit higher than 8.5, but yeah, I'm gonna trust for now. 8.5. Yeah, we're fine at 8.5. Okay. Vertical speed. Approach mode and autopilot on. There we go, 8.5. It's intercepting the radial 223. Amazing. Speed is rising. Really, I can hit you. Ты можешь мне... Ты видишь меня? На карте. А. Я уже захватываю 2-2-3, и ты тоже это. А ты, видимо, выше. Да, я набрал как можно как бы... То есть я летел медленнее, но я набрал быстрее. Ну, где-то буду сейчас 120 держать, чтобы это расстояние. Давай. Я разгоняюсь максимально. Какая же это летающая колбаска все-таки? Вообще. Это, кстати, будет очень короткий полет, потому что у меня аж 22 мили. This is gonna be a short flight. I have 21 miles now. 33.6. Yes. Okay. Okay. Ты сможешь там над горой набрать? Потому что гора все-таки высокая. Да я уже на это не считаю. Окей. Добавлю тяги, потому что сейчас нафиг долбанусь. И увеличу вертикалку. Давай. Correction out. Господи, почему автотека?
Climb checklist and get up, flaps up, what injection on. Nation. So next altitude is 7,100 feet. Minimums now is going to be at 500. Там set below us. PM take side off, not shooting up. Okay, it's going to be very intensive now, so I'm going to do already all the preparations for landing. So this is coming on, lights are coming on. Just going to get Speed takeoff the and throttles. landing. This is going to go to high RPM. 16 miles RPM. to go. Но сейчас будет high, потому что я уже вниз пойду скоро. Ну я поставил slow. 15 Все, я на радиале. miles. DME у нас 12 должен быть. На SMDMI поворачиваем. Делаем, точнее, арку 12-ю. Угу. Да, это я никогда не понимал, как ее делать. Надо немножко крутить потихонечку, да? Там есть трюк, насколько заранее ты должен повернуть все дела. И типа потихонечку поворачиваю, да? Ну да. Alright, so I'm turning now. Radial 260, oops. Актукс. Это у нас Set. расстояние. Please don't Такое. turn too much, come on. 12 миль, 700, потом, как ты сказал, 3000 на 4 милях. Slower down. Посмотри на чарт, извини, сейчас уже не могу разговаривать. Okay. Alright, there we go. 12, Как almost быть? 12. Yes. Let's go down. (11.4), 11.3, 11.2. Yeah, my arc is not very good. 260 set. Altitude alert. I'm gonna set 3000 for the next altitude alert. So I'm gonna be at 3000 at 4 nautical miles. Yeah, my arc is all but an arc. Everything but an arc. Yeah. Alright, and that's the path. (7,100) is coming. Let's level off. And there comes the radial. Let's start turning. And start descending. We have to be 3000 at 4 nautical miles. So 260 kind of intercepted. There we go, 260. QNH was 1014. 2 miles to go, we're at 5000. We are a little bit high still, but we're gonna catch it. I see the runway. 6 miles, 2 miles to go. 4700, we're good. Nicely on the radial. Nice. У тебя там нормально? Да, все окей. Okay. Alright, 4 miles. Yeah, we're a little bit high, but
It's fine. It's fine. We're good. 1,000 feet above, but we actually look good. Gonna go visual. So gear down. Flaps 1/4. I mean. Flaps 1/2. Lined up with the runway. I think I see 4 whites. And full flaps. It does feel like we're going good now. And landing. Gear lights are on. Propeller sync takeoff and landing. High RPM is set. Gear down. Flaps full. Oh, nose wheel steering is armed. Altitude checked. Nicely leveled. Yeah, I feel like we're going good, even though I don't see the pappies. Yeah, 4 whites now. I feel like we're going quite good though. Maybe this is an illusion, so let's get lower. Although it, nah, I don't know. Approaching. 2, 3. Checked. All right, there is one red. I feel like you guys probably can't see it. It's way too far. And come on, I want the second red. There we go. 2 whites, 2 reds. Perfect. No minimum skull out yet, so we're good. Minimums. There we go. Perfectly stabilized. Continue. Reverse. Brilliant. Reverse is off. Manual braking. Yeah, blue inside, and I have 4 whites. Nice. Get on profile. Yeah. This is done. Approaching. 1, 4. All right. Laps up. Runway vacated. Yeah. I don't really know where to park. I will maintain silence for Emil, so he can focus. Yeah, I've caution terrain warning. Okay, I have 1 red.
Okay, I now see you. Turrets, okay. These vertical speeds. Queenstown is beautiful. Yeah, absolutely. Gorgeous place. Custom runway, yeah. Kamikaze mode, No. yes. Boom. Nice, you can vacate on Alpha 3, I guess. Alpha 3. Almost negative 400. Что-то надо тебе это потренироваться его сажать. Yeah. No, I'm delivering cargo, not passengers, so it's okay. That's a good point. It's actually a very good point. All right. Nice. So we have 2 more flights to do. I hope these ones are gonna be a little bit easier, at least for the terrain. Because of the terrain. Możesz здесь стать за мной, you can park right behind me. Oh. There is one place to park. Okay, I will park at the terminal because I can. Why not? You are cargo though. It doesn't matter, absolutely. Okay. Cargo has VIP, you know. All right. So we're now flying to Tea now, which is November Zulu Mike Oscar. I'm gonna There's marshals. open the charts. So our nav, arrivals, departures, and this is the. Oh, yeah. This is the runway chart, weather briefing. I don't know why it is continuing to say that the nearest is Christchurch, but I know. And the MO. Yeah, it's actually showing higher. So if I set QNH 1011, it's gonna be showing the correct altitude. I don't know. All right, I guess it's using this METAR, which is fine. So I parked at the terminal. Yeah, I see. All right, departures. Departures. This is all arrivals. Oops, sorry. And departures. Our nav departures. Our nav departures. Our nav departures. There we go. This is a VOR departure. So, VOR departure. Yeah, the destination is what's that? Till now. This is our nav as well. I want runway 23 departures. I mean, the wind is so light, we can depart from this side, from 05. Yeah, I'm gonna depart from runway 05. The wind is very light. Okay. And I'm gonna take the departure. I was just watching it. There we go. Page 13, 10-3 Alpha 2, Bridge 9er. Yeah, Bridge 9 departure. Yeah, so straight ahead, climb above 1600, left turn to the VOR, and then we proceed. I mean, this is, we need another direction.
Oh, we can go Uh-huh. to Frankton. Frankton 7. Yeah, Frankton 7. Yeah, okay. Frankton 7. Initial climb at 1,600 feet. We do a left turn around the airport. And then on a radial 214, we climb as needed. When So that's Yeah, well, when cleared from the terrain, I'm gonna just set 211 radial and fly on the radial 211. okay. Okay. I mean, I could probably select 211 straight in, but yeah, let's leave it at 214 and then correct 211 and let the plane do its thing. All right. It's a great plan, Walter. MSA is 11,400. Yeah, we're gonna have to climb a little bit now, unfortunately. I'm gonna climb 12,000. 12,000, okay. 12,000. That's, I'll try to turn on no weather. Okay. Also, I'm gonna refuel. We have Okay, now it's good. nice. We have Finally. 1 hour and 34 minutes still, but I'm gonna refuel and make this 550. Actually, no, let me do this 600, and then I'm not gonna refuel at 10 now, and we're gonna fly straight to Invercargill. So this is done. 600 kilos, 2 hours. Let me do just a little bit more. Yeah, like this. And passengers. So we're flying with full plane, 19 passengers. So 75 plus 19 times 85. 1,690 kilos. Good, done. Flight changes. Okay, I'm ready to start engines. Okay. Seatbelts coming on. I'm gonna start the beacon light on, which I never turned off. RIP. Pumps, I'm gonna leave those off for now. We have good batteries. Yep, they did charge a little bit. Right, ladies and gentlemen, I'm closing the door. Please fasten your seatbelt for this flight. And we're gonna have a very interesting departure out of here of Queenstown with a quite aggressive left turn above the airport. I mean, wait. There is one little problem. Go ahead. Which is we are watching the Frankton 7 departure. Frankton 7 is for runway 23. So it is not 05 as we wanted, but the good part is I think our planes are... Oh my god. Look at that, there is someone in a C-130. Ты видишь? Где? Слева от тебя. Слева от меня. Опа! Воу, Геркулес. Yeah, there is someone on Ни хрена. C-130. Nice. Прекрасно. Okay, if you don't mind, I think we can taxi into Charlie 1, Charlie 2, Bravo 4, and then to Alpha, Alpha 6. It is a somewhat tiny taxiway, but I think we can do it. What do you think? I'd like to just take off runway 05, go on VR and do procedures like Frankton. Okay. Oh yeah, we actually might do this. All right, so let's go. Просто не будем париться, слетим, пойдем на VR, сделаем радиал 2.1.4, как мы хотели, и все. Да, прав, согласен с тобой. И Okay. чилим. So before start briefing, completely battery switches on, beacon logo on, fuel pumps main, switch on, inverter on, seatbelt signs on, instruments and clock checked. All right. Oh, смотри налево!
Smile of Games, hello. Hey, welcome. Oh my god, what is going on? He's probably he's probably flying Microsoft Flight Simulator. Torshi. No, wait. Is this guy it? No. DHL1 Sierra Tango, this is you? Man, what the hell is going on with that guy? Alright. Anyways, let's go start the engines. We're burning battery. Starting number 2. And past I have 20%. started all the engines and I'm ready for taxi, I guess. Okay, I can go if you first. want to go ahead, yeah. Okay, just after start check with NI, well, Alright, get started number 1. Кстати, у меня полет, оказывается, будет 5 и 6. ну да, это тоже только недавно понял. Да, я тоже. And... Great start. Смотри, за тобой этот Геркулес. This is a monument. I think he went crazy. He was too tired for landing here in Queenstown. Слушай, мне такое ощущение, что это какой-то наш, ну точнее твой подписчик. Да, мне тоже просто кажется, что упал. это троллер, но я, короче, не обращаю внимания. Hydraulic pressure, de-ice and suction is good. This means gens coming on, pitot heat on. This is good, good. Taxi light on. Trim is coming on the green. Меня второй движок не запустил. Серьезно? Я забыл. Окей. Блин, ты когда сказал Геркулес, я перестал это его группу. Okay. Trim is on the green, nose, steer aren't. Study after start, fuel and air pressure is on green, gens on, pitot heat on, high pressure system off, suction de-ice and hydraulic pressure is on the green. Taxi nose wheel steering is on, taxi light is coming on, and brake test completed. Че он творит, бот? Alright, RPM lever works. Окей, я тебя пропускаю тогда? Да. Я уже еду. Good. Посмотрю на... Опа. Че ты делаешь, а? Мужик. Оставил пока. Alright, let's go to Charlie 1. Кстати, хорошая идея. Ты этого не видел. О, лучше посмотри на Геркулеса. Ага. Я пока А спокойно. куда ты поехал? Да вот сюда поехал. Это же Альфа. Да, я с нее взлечу, нет? А, блин, точно. Okay, yeah. Yes, we changed to the ID. Alright, yes, correct. Weather radar is coming on. There goes Emil. Okay, before takeoff, check with flight controls, check trim, green arc, flaps, 1 set speed levels, high RPM, water injection, not required for iron, Kyoto panel, checked, aviation equipment, sets, transponder, all-tone, inspection system not required, extra light, snap strobe, ignition, extra light, size light up. Okay, so I'm ready for departure. Okay. Надеюсь, этот Геркулес за нами не взлетит. Have a nice flight. Thank you. Okay. Green zone. Okay. Okay. V1. Rotate. Rotate. Pass the brakes. Approaching 0, 5. Nice. Heading to left. Level change. Okay. Left turn. Trim this bad boy. Very bad boy. Let's say, take that off. And let's fly in VR. On runway 0, 5. That was a bit of a messy lineup.
But we are good. Cleared for takeoff. Checklist is done. This guy is completely lost. Так, я даю тебе еще много времени. Да-да-да, было бы хорошо, потому что... Я считаю, что я еще ни хрена не взлетел. Я считаю, что это... Так, просто в воздухе нахожусь. Чё я сказал? Фигню. Ладно, не суть. Так, прохожу VR. Считай. Да, все посчитал, шик. Делаем левый разворот. Как говорится, я теперь палачный пилот. On runway 05. Давай. On runway 05. Vertical speed. Approach mode on. Outbound on. В принципе, можешь летать. Окей, ты уже доворачиваешь на радиал? Да. Окей. Прошел VR, сейчас буду на этот радиал. Окей. Надо его ловить всеми силами. So, standing on the brakes. Like, 40% set. It's gonna be green power takeoff. Release brakes. Flight torque. And power set. Airspeed alive. Bumpy runway. Quite bumpy. so I'm already up to 1.4. 100 knots, rotate. Positive rates. Gears coming up. Okay. Beautiful. Taking 211. Или какой там сказал? 2.1.1, да? 214 first and then 211. Окей. Беру 211. Okay. По реке, считай, буду сейчас лететь потом. И потом, как захвачу, ух. А, уже захватил, ладно, не суть. Alright, maintain the course. Taxi lights coming off. Let's come here. Oops! Switch this to climbing cruise. Disarm the noise. The noise. Nose wheel steering. Смотрю, там Геркулес еще идет и нами летать. О нет. Ну ладно, посмотрим. Он стробу врубил уже на апстроб. Идет на полосу. Пусть идет. Че он творит? Оставь, не обращай внимания. Чем больше внимания обращаем, тем хуже. I forgot the strobes, by the way. Turning left. To intercept the radial. Не, он в Лейпциг летит вообще. Ой, тьфу, что я несу Он чувак из Лейпцига сам. Из Кринстауна в Веллингтон летит. Okay. Ведь он как бы не это... Я думаю, у него там просто что-то плохо загрузилось. Look at this view, guys. Imagine doing this departure in real life on this approach. It should be amazing. $8,000 feet. Okay, I just crossed 5,000. Something. Okay. Oh, yeah. I have cargo in the plane. What? Visually. Cargo in the plane. Yeah. I can see it. Right away. And I have pilot. Mustache and beard. Wow. Can Real we go Mexicano. heading, autopilot on, wait, block. Come on, I knew this would happen. I knew this would happen. Нет. Intersection. I wanted to continue turning and he stopped turning. And then we crossed the radial. I knew it because we would be above the VOR. Слушай, мы почти на Квебек 188. Первый. Да? Что интересно, ага. Okay, let me do heading.
Nav lock is not working at the moment. Well, we are just above the viewer, so that makes sense. Radar Correct. station not available. Охренеть. Значит, Queenstown нам надо будет. 1, 2, 3, 4, Да, на 5. выбор любая полоса на ближайшую сяду. Вот эту. Yeah, this was not Визуально. a very good departure. Flying right above Queenstown. Amazing. Amazing views. Был бы Just... это Боинг, мы бы сделали Арнаф, но это не Боинг, поэтому делаем визуально. Ну да. And Как и now хотел. I'm intercepting. Так, уже 50-я ошибка. Отлично. Чек. Ошибка какая? Да, со сценами, сам понимаешь. Мне... Ошибки, сценарий, это дело из новозеландского. У меня еще не было ни одной. Да, у меня уже миллион было. Put the torque on the green. Speed's coming up. Still have to take off. Climb. Gear is up, flaps retracted, water injection switch off, propellers in climb increase, speed leverage slow, RPM is nope, high RPM now, tax light off, nose steering, these aren't. Okay, so now we have to fly 50 negative. No, actually, yeah, we do have to fly 58 nautical miles. 8,000 to go, checked. Yeah, this was not a very pretty departure here. You see, if I would continue to turn, it would be perfect to intercept. But no, didn't want. Alright, let's set 211 on the radio and let it intercept. 10,000 feet lights off. It's 12,000 feet. Nice. Duration. Let's rest like... Okay, that's bypass open. Yeah, Okay, careful I'll with the try. bypass. Look at this view. I'll try water injection for small parts. Cool down engines. Не, water injection это Да, я на немножко взлете другого. ты говорил, но я попробую все равно. 1000 to go. Эксперименты. Эксперимент завершен, окей. Nice, 50 miles to go. Oh, bypass open. Тут неохотно вообще набирает, по-моему. Не, набирает, окей. Скорость. Нормально, нормально. Значит, здесь просто визуально садимся, надеемся на это. Ну да. Как бы живем. Yes. Молоко или что там в Зеландии пьют. Кстати, я тебя вижу. Drizzle, no cloud detected. What? This makes no sense. Light drizzle, no clouds detected. Sorry. All right, let's go RPM low. Bypass open. Drop the torque. Good. Speed is rising, and we are on the radio. Beautiful. Сцена, конечно, офигенная здесь просто с этими облаками. Ты представляешь, какая красотень тут летать в реальной жизни? Просто невероятно. Ну, вообще сейчас с паучками, да? А? Не, ну подожди, это в Австралии было. Не, ну, я знаю, но в Новой Зеландии, наверное, тоже, нет? Не, в Новой Зеландии таких нету. К счастью. Да. We have to fly to Milford Sound as well from Queenstown. I really want to do that flight on the Baron. Baron is great. Да, и летаю на нем тоже очень great. Говори well, как говорится. Well, you have to... Тебе нужно, я считаю, это мое мнение. Мне кажется, что тебе иногда нужно немножечко меньше автопилота и больше на руках летать. И я, конечно, не знаю, да?
Я там с тобой не сижу, поэтому... Как бы тоже выбираешь то, что тебе хочется. Но мое мнение, то, что тебе нужно чуть-чуть еще понять механику посадок. Что тебе чуть-чуть не хватает Да. понимать механику посадок. Что как бы у тебя все, в принципе, нормально получается. Снижение, там, подъем, ты можешь держать высоту и все дела. Но вот механика посадок, мне кажется, что так как ты в воздухе... Да. В воздухе, допустим, ты иногда немножечко много летаешь на автопилоте, вот если попытаться, типа, выдержать там высоту, еще что-то, покайфовать на руках — это вещь. Что это? Советую Ну да, тебе... я на руках, например, на Боинге постоянно летаю. То есть там до 10 тысяч на посадке тоже стараюсь пораньше. М, А сегодня, когда в не садились, я тоже. мгм. Я арку, по-моему, все визуально делал, и это на руках. То есть как-то так. Молодец. Да, вот посадку на Metroliner, то есть он такой своеобразный. То есть я тягу убираю, как на Боинге, и А, нельзя даже чутка... убирать. Так Да, нельзя то есть я, убирать. я даже чутка позже, чем на Боинге. То есть там условно до касания, не знаю, там секунды убираю, все равно хрена тебя тяну. А На тебе нужно бароне не убирать. Ты не убираешь тягу. Или точнее, знаешь, как я делаю? Сначала задираю нос, чтобы он немножечко энергию вот эту поймал. Потом я убираю где-то тягу наполовину и задираю еще сильнее нос. И потом только вот когда я уже думаю, что он реально вот он прям сейчас коснется, я медленно, плавно, не сразу убираю, а делаю плавно, вот прям так, и убираю тягу. И вот так вот получается мягче. Понял. Ну, еще просто не хочу профлеировать всю полосу. Ну, Вот. да, понимаю тебя. Так что я лучше там сделаю минус 200, минус 300, но зато безопасно. Я сел... ка ща, подожди, я тебе скажу. Ну, я просто не умею на таких легких самолетах летать. То есть на Боинге, Ага, когда он полностью пустой, я тоже хреначу посадку очень ужасную. ок. Но загруженный, то есть там 18 тонн загрузки или там даже 19. Вот там я лишь шикарно летаю на нем. Окей, Я легкие самолеты особо нет. Злин разве что, там я его как-то понимаю. окей. У меня Вот, сегодня но... минус 253, первая посадка. Ну да, это А, мое. потом у меня минус О, 183. моя посадки, боже. Итак, первая посадка в Омарама минус 424 раз, а потом, где это садились мы? Это мы садились в... Что это? В Анако минус 465 на Валанте. В Квинстауне там, по-моему, получше минус 31, да, намного лучше. Пиздец. О Да. боже. Alright, by the way, Да. now regional is, I mean, it should be right in front of those mountains. So we're not too far from them already. Я бы уже, наверное, начал типа готовиться. Yeah, probably yes. I'll start descending. Gomorrah is 6 and 6, so I'm gonna go down to 6. Я попробую найти это аэродром сначала. Vertical Я его что-то speed. ни хрена не вижу. 1, 2, 3, А 4, хотелось бы 5, знать, куда мне 6. лететь вообще. Ну, как бы он по прямой немножко левее, а вроде бы нифига. Да. Попробую. There now has runway 26 and 08 for us. I mean, we Да, could try and land on попробую. 26. Да, по прямой просто. А, вижу аэродром, походу. Экшон. 1, 2, 3. По-моему... А, да, стоп. Так, погоди, это аэродром? 20 miles to О, go. шик, вижу. Я его еще не вижу. Окей, я Или вижу. примерно сейчас начну снижение. О, я вижу. I see the Outbound airport. off. Пойду на руках. Давай, попробуй сделать это, как я тебе сказал. Да, я так обычно как бы делаю. Я снижаюсь на автопилоте, на этом Metroliner очень редко. Alright, I'm turning left. I'm gonna descend to 2700. И теперь у меня появились облака. Ну шикарно же, ё-моё. Было же оставить ту погоду. Да,
У меня МФ это Милфорд, да? Милфорд, да. Что у нас? Это где у нас? Милфорд это вообще у берега в другой стороне, поэтому на него не ориентируйся. Okay, no significant change. Can H1002 for me? Сейчас уже окей. По-моему, я высоко, да? Абсолютно верно. Да, камикадзе вниз. Теперь меня ловит Кингстон опять, окей. Сначала такая. Alright, I'm gonna switch autopilot off. Поставлю low RPM, чтобы еще быстрее. А, это не работает, окей, обратно. $10,000 feet lights on, armed. Nose wheel steering. And manually descending. Да, я высоко. Дай круг. Наверное, с другой стороны. Да, с другой стороны могу, в принципе, сесть. Тебе потом придется рулить через всю полосу. Ну, как бы да, как хочешь. Я посмотрю. Have this Ладно, окей, скажи, river. чтобы тебе не мешать. Без проблем тогда могу. Дать кружочек. Либо я как бы сяду первый и выкачусь, а потом уже ты. Да, не парься, я сейчас все сделаю. Так, это скорость. Да. Очень высоко. Давай первый садись, я тогда сделаю кружочек и сяду на другую полосу. Понял. Тут невозможно его успеть снизить. Можно, но я не камикадзе. Okay, so Emil is way too high, so we're going first. Держу скорость. И вот зайду с озера. Я делаю визуальный заход, I'm doing a visual. Да, сами. Как либо эрнап, либо визуал. Да. Я люблю визуальный заход на самом деле. Прикольно. Да, это весело. И там, Это и- то, что я буду делать сейчас, в ближайшее время. да. VR там заходит, эти части. Инсбург это вообще красота. Я пробовал? Визуальную? Или вор? Ну, Circuit Land. А, окей. VR, а потом Circuit Land. Это сложно для первый раз. Но, в принципе, да. Okay, running inside, we are committed to land. Minimum is gonna be 300 feet AGL. Excel lights coming on. We are good on profile. Speed is slowing down. Almost perfectly lined up. Gonna maintain the speed just a little bit till we get closer. Чтобы это... Что? Я замедлюсь, чтобы ты успел. А, окей. Окей, я думаю, как раз это я сяду, и ты сможешь уже заходить. Okay. Я делаю как можно быстрее. Wow, this is a nice scenery. Вау. Блин, красиво здесь. I mean, I want to see this in my life with my eyes. The gear down. Flaps 1. Flaps 2. Обойду этот камень, скажем так, камень под названием скала. Я не разбираюсь в таких вещах, так что мне можно. Хотя отличить камень от скалы, это да. Не суть. Так, остался нам потом один полетик только. Да. Классно. And full flaps. Воу.
Красота какая здесь. Давай скриншоты. Конечно, дефолт, но тем не Тем менее. не менее. Как и озеро типа, в горах, я забыл, как называется. Fjord? Да, фьорд, по-моему. Alright. Нет, не фьорд. Landing Фьорд это check что-то is другое. lights around, propellers sync, take off landing, speed levers high RPM, landing gear down, flaps full, nose restoring garment. Approaching. 2, 6. Checked. Start landing. Thanks. Minimums. Continue. Хорошая полоса. Crosswind from the left. And reverse. Brakes Таймер off. это, конечно, вещь. С это с aileronов? Да, Я же говорил. да. Блин, если бы я знал, что это на эту кнопочку, я бы это поставил сразу. Я дурак, думал, что это на рудах. Да ладно, ничего страшного. Okay, I landed. Let's put the trim on the Yeah. green. You can start the approach. Approaching. Да, я уже на 5. курсе полосы. Okay. Flaps up, transponder on standby. И да. And I vacated. Okay, 1 and 2. I know there is no space here, unfortunately, because there are only 2 parkings. So I'm gonna park here near this guy. Some final. Have a safe landing, Thank you. and I'm gonna stop here. Баба, я опять Set. милых процеловил. Turn off. Чё за хрень? There is Emil. Tell the passengers to leave. And we'll leave first. We want to see the landing. Low. Hold the altitude. Okay. Whoa, butter! See? Видишь? Nice. Well done. Negative 81. Нормально. Well done. Ну вот, видишь, как я это... Правильно, надо убирать тягу, когда уже чувствую, что... Я немножко по-другому все равно сделал, что я просто снесся в полосе, потянул, потом убрал полностью тягу и надеялся, что не разобьюсь. Ну, тоже неплохо, в принципе. Фишка Надежда, да, это важная вещь. не убирать тягу сразу. Да. Я ее убирал еще, грубо говоря, ну, когда я видел начало полосы. Не-не-не, нельзя так. Не Окей. совсем так прямо. Ну, С учетом... тяжелое описание, грубо говоря. Наверное, здесь. У меня было Короче, минус делал- 186. Да, хорошо. Ну, короче, я делал плохо, и этим все сказано. Окей, бэктрек. Давай рули, я посмотрю, что мне Валанта дала. Давай. Минус 102, понятно. Она как-то завышает иногда.
Минус 102 тоже нормально. Ну, лучше, чем минус 400, как бы, не хочу ничего говорить. Угу. Okay. Last flight. Finally. 1168. Invercar Jill. I hope it catches. Nope. 1168 is not available for some reason, but Queenstown is. So we're gonna have to do this by the old fashion. Queenstown will be radial 169er. And I think we don't need to climb too much. So I'm gonna climb 7,000 probably in this one. Nice. Okay, 7,000 set. Radio 169er set. This should be off. Very good on the batteries. Я тебя, кстати, не слышу. А, я молчу просто, да и все. Окей. Silent mode, скажем так. Okay. So we could fly with the mountains and then just follow the coast because for some reason I cannot intercept the Invercar Jill VOR 116.8. 1168. Yeah, it doesn't show me for some reason. I don't know why. Может быть, пробуем через карту? Да, да, просто будем это визуально лететь. Считай это вдоль этих гор до моря и потом по морю. Этот VR абсолютно не работает, даже через карту, когда я его ставлю, так что да. Летим по курслайну, да и все. Какой Да. это курс возьмем? Курс изначально можно взять 136, либо лететь визуально по горам. Вдоль как бы гор. То есть мы, допустим... Сразу на курслайн? Тогда примерно 136 я возьму. Но как бы по горам ты будешь лететь прямо на coastline. А, все, понял, что ты имеешь в виду. Окей. На карту, если посмотришь, как бы. Да, вижу. Давай тогда полностью Да. визуально, что ли? А давай. Alright, let's do a full visual. So Squawk 7000, at least here in Europe. 7,000 sets, 7,000 on the Европе, altitude. как бы, ну, да, похоже. А, неважно. Так, and I'm gonna select... Yeah, we're gonna take off and fly with the mountains to the right, that side there. I'm gonna reach the coast. So basically, we're gonna fly this way with the mountains, parallel to the mountains. Reach the coast, turn left, and to the VOR. We have a VOR here, but unfortunately, it is not tuning up. So we're gonna get closer and see if the VOR is gonna get available. Maybe because of the mountain range, it is not getting to our airplane, so it's fine. I'm ready. Altitude. 7,000 for me at least. Okay. 7,000 feet. 7,000, yes, for me. And packs. Yeah, we have to change here the weight. 18 passengers, so minus 85 kilos. This means it's gonna be 1605 kilos. Done. Fuel same. Apply changes. Ladies and gentlemen, welcome on board. I'm closing the doors. And
So I forgot to switch off the fuel pumps. Dear cargo, welcome aboard. They were flying from from airport to airport. Yeah. Alright, bacon's coming on. This is coming on, this is Да, coming perfect, on, так. this is good. То она и какой-то Invercargill. Invercargill, I don't know how to pronounce that. Ну, аэропорт как-то звучит тоже солидно. 20%. Fuel flows on the rise, good RPM. Full stop. This. Beautiful start. On the green, on the green, on the green. This is closed. After start, fuel up pressure on the green, gens on, pitot heat on, ice protection off, section the ice and hydraulic pressures green. So there we go. And taxi checklist. Nose wheel steering armed. Taxi light is on. Brake test completed. So you want to go first? Definitely not here first. Okay, so you don't want to go first. Да. Ну, визуально как-то я за тобой пойду. Ты не прочь? Ну, хорошо. Ладно. Alright, so I go first. Короче, ты делаешь EFR, я делаю IFR, ну, и ты как бы мой инструмент, скажем так. Okay. Parking brake released. Turning to the right. Clear on the right. A little bit of prop blast. Alright, let's do before takeoff. Electricals check, trim, green, arc flaps. 1/4 set, speed levers, high RPM, water injection off, news panels checked. Navigation equipment altimeter set 1002, transponder alt on. Ice protection system off, tree lights, strobes on, landing lights on. Weather radar off. Lights checked. Before takeoff completed, we have no one on the approach and no one on the approach. So I'm lining up. 08. Departing straight ahead, turning right. On runway 08. Alright. Stop, brake set. ML is waiting for us. We're good. Release brakes, 40% power. Stabilized. On the green, brakes released. Airspeed is alive. 100 knots rotate. Positive climb, gear up. And right turn. I mean, this is not correct, but you can take off. Okay. We can fly pretty close one to another. We could do a little formation. Okay, so I will fly absolutely manually without autopilot. Now or for the formation? The whole flight. The whole flight? Alright. I can do it as well if you want. Let's do it together then. Autopilot failure.
Rotate. Other rate, gear up. Visual. Manual flight level change. My best landing yet was at Queenstown, minus 141. Ну, у меня все понятно. Ну, у тебя была тут? Да, выбор небольшой, скажем так, хороших посадок. 4,000 feet. Ах ты где там? Какой у тебя курс? Примерно 165. Роджа. На тебя. Сейчас я возьму немножечко левее, точнее. Сейчас тебе скажу. Going a Я бы bit хотел to за the тобой left. вообще лететь. У меня сейчас облака пропали. Какая у меня сейчас станция? Правильно, вот фигня, вот это НВ. Ну, Виктор. Интересно. Я буду держать high PM, take landing, чтобы тебя догнать. Okay. 155 heading. Mine. Окей. Главное тебя догнать, это будет сложно. Я лечу медленно. So guys, Задача. let's say we have an autopilot problem and we have no autopilot, 1,000 to go. So I will be flying manually the whole flight. It's gonna be fun. So will I. It's Emil idea, by the way. I just broke autopilot on the ground and yeah. Yeah, with the soft landings. Какая у тебя сейчас высота? Почти 7000. Ух, 6800. хрен. 5000. Alright, let's go. I want to raise flaps. Almost 7,000. Flaps up. Ну, как тебя догнать? Я буду лететь 180. Я лечу 165, ты у меня ниже намного. Да надо было прям сразу летать. Okay, I just passed 7,000. 6,000 feet, climb to 7,000 feet. Сейчас буду ускоряться. Это мне, скажем так, больше поможет. And let's do it like this. Уменьшаем вертикальную скорость. Well, I'm at 7,000, flying 180. 180. Okay, okay. Okay, 7,000, hold the altitude. Stop climbing. I see the coast. Man, this aileron trim, I can't get this correctly. It's complicated. Где ты? Я сейчас не вижу. Пытаюсь визуально найти. А визуалка у меня не работает. Вот. Так. Вижу. Ща как тебя это... Догоню, перегоню, Давай. и потом останусь на том же уровне, как ты. Вот такой у меня план. Я опять потерял. Какого хрена? Вот ты. Ща. Держу 200. Сяду на место второго пилота, наверное, чтобы тебя так видеть. Я тебя вижу. А тебя тоже. Держи 180 по-прежнему. Я Держу. сейчас
Гоню быренько. Поставлю почти желтые. Еще в рамках зеленого. $155 on the heading. Let's do a little formation. Perfectly trimmed airplane. I have hands off. По набору. Heading is 155. 0 О. FPM, almost 7000. Чё? Максималочку держу по скорости. Давай. Поставлю лоу. Such a silent plane now that we have low RPM and flying slowly. Almost 7,000 feet. Okay, and stop climbing. Correction descending. Так, еще чутка вниз. Теперь вверх. Еще чутка вверх. What's your speed? 180. Okay. Guess you're a little bit higher than 7,000 feet. Well, according to my QNH, is 7000. Okay, okay. Maybe we might change. Yeah, that's correct. You have to set 1001. And yeah. Nice manual flight. This is a great idea to fly this manually. Вообще-то твоя идея, нет? Нет, ты дал. Ну ты говорил, что надо на руках чаще летать, вот. Окей. Скажем так. Ладно. Летаем чаще на руках. Oh, there we go. VOR for Invercargill is available. Okay. Okay, it's available. I want to see the approach. So, unfortunately, we do not have the winds. For... Продолжим все-таки так, визуально. Да, продолжим. Я просто хочу посмотреть заход. Okay. So winds are the same. Finish 1002, 180 degrees. So we are gonna be landing for runway 0 negative. Runway 22. Yeah, it's gonna be our runway. And this means we're gonna be doing the Invercargill 1 Delta arrival, which we have to overfly at or above 2000 radial 100. И можешь разгоняться. Что, догоняешь? Ага. Ты слева или справа от меня? Справа, справа. Справа. То есть ты меня видишь справа или как? Ну я тебя вижу слева, я вот. Окей, понял. Держи скорость. Найс. Держи скорость. Maintain the speed. Держу 220. Давай. I'm gonna speed up. Догоняй. We would get some turbulence now, but... Наверное, надо все-таки Ground Speed смотреть, нет? Да, пофиг. Я разгоняюсь, не волнуйся. Эй, 220. Бери левее, пожалуйста, это по берегу. Turn left to the Может, ты будешь coast. водящим, я что-то не хочу. А? Давай ты будешь водящим, и за тобой пойду. Да просто поэтому по берегу иди, и все. Окей. Сейчас тебе приближаюсь. Так, мне что-то 7500 feet. Какого-то фига. У меня тоже немножко. Ну да. Я за тобой на самом деле летел, поэтому как бы да. Я за тобой летел отвлекся. так-то.
Okay, I'm going back to 7000. Pushing up the speed. Летим за собой или будем лететь это вместе, как бы, сбоку? Вместе давай сбоку, так будет, наверное, самое прикольное. Давай, ты будешь справа, слева? И давай, я уже справа, я уже пристроился, как бы И правее. давай. Я буду держать скорость 220, ты давай до 230, если Я можешь. уже держу 230, я к тебе приближаюсь. Окей, да, вижу. Так, ты только вверх, по-моему, продолжаешь уходить. А я продолжаю уходить в нейтраль. Вот. Сейчас начинаю. Следил, чтобы ты меня догнал. 30 миль до Enverhurgel, 30 miles to go. 28,5 у меня. Да-да. А куда я пошел опять? Так, я все сосредоточаю вас ничего несу. Концентрация на вертикалку. What is your Вертикаль. airspeed? 220 knots. Okay, check. Ground speed 257 вроде того. Это airspeed хватает. Давай, соединяйся ко мне. Да приближаюсь, приближаюсь. Я просто очень резко затормозил. И сейчас ученые охренеют. Кто? Ученые, внутри твоего самолета. А, Их оборудование не хватает. we're doing an ad for New Zealand. Давай, догоняй еще чутка. Догоняй, догоняй, это просто надо очень плавненько. Да будет как со мной. Тупо перехват это. По 2, там, F-16. Да. Я там был. Вот. There we go. А еще чутка ближе. Ты куда уходишь? Ближе? Не, ты прологнул, окей, ты обратно вернулся. Все, окей. Еще давай чутка. Я просто тебя сейчас плохо... Я тебя не вижу сейчас. Ты что ли... Ты выше, что ли? Блин, я Да, опустился. чутка. По-моему, я видел только что твою тень. Да? Еще немножко подснижусь обратно на 7000, потому что я держал 750. I am right below you. Куда попер? Okay, I'm turning a little bit to the left. Okay, there you go. Now I see you. Так, держись там. 700. Куда? Okay, 20 miles to go. Я буду делать, наверное, визуальный заход. Угу. Да, я, наверное, Что тоже. визуалка это круто. Так, тебя немножко подверну. Так, не сильнее, чем это, потому что я тоже подворачиваю, а то мы сейчас друг в друга завернем. Да. Зато будет красивое шоу Ну да. с огоньком. Okay, 16.3 miles to viewer. Да. Мгм. Проще так сказать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чего такое? Я что-то как-то совсем близко к тебе подошел внезапно. Воу. И вид просто из крыла. Я не знаю, почему у меня окна открыты даже так. Вот и фига. Моделька не проработана или время. Странно. Есть. Наверное, из-за мода. Да. Типа, да. По-моему, это как бы какую-то интересную вещь делаем сейчас. Почему? Прикольно. Сейчас супервайзер придет. Не, Это звучало очень интересно. Это 11 миль. Сделай yes. небольшой поворот направо. Так, если не против. Давай. И
снижусь до 7000, потому что я... Так, подожди, набрал. Подожди секунду. Не снижайся сейчас. Окей. Теперь можешь. Окей. Еще немножко вправо подвернул. И я бы, наверное, уже начинал снижение, честно скажу. Да, надо. We have to start descending 10 miles. Потому что мы... Где? Я не знаю, где он. Опа. Интересно. Почему? У тебя есть двор. И Может аэропорт перед носом, по-моему. I think the airport is right in front of us, no? Я что, слепой, что ли? Я совсем уже. Yeah, there's the airport on the left side near the river. Все, вижу. Alright, let's go. Lights on. This is gonna be orange. So good. Alt off. Так, where are you? Я пошел вниз. Ты пошел вниз, понял. Right, На I'm... карте я слева от тебя, кстати. Да, я под тобой слева. Okay, I see you now. Тогда я буду садиться... На там, эту... потому что я очень высоко. Ты на эту полосу это пойдешь или на другую? Я, наверное, на ту, другую, потому что я очень высоко для этой. Хорошо, окей. Тогда что Ты мне... тоже не это, потому что ты тоже очень высоко. Да, знаю. Я сейчас это запущу радиал, и потом сделаю арку. Вообще, было бы идеально, если бы я на эту полосу зашел, но увы. Я как бы ничего не сделал, только скольжение на крыло, но у меня движок может запорнуться. Угу. Окей. Тогда я тебя пропущу, что, вперед? Окей. Right, so Emil is coming first. This was a very nice moment of... Mation. Yeah, it was fun. I'm gonna do a circle here and slowly start descending. В теории я бы как-то мог, конечно, успеть на эту полосу, но... Ну, как бы уже поздно, да, об этом думать. Ничего страшного. Кстати, мы очень даже неплохо летели на Валанте. У меня выглядит достаточно красиво, как бы, маршрут. Так, Laps 1-4, set. И правильно, первый раз делаю правильный момент для approach briefing. Approach briefing, checklist, точнее. Путаю. Briefing complete, ultimate test, QNH set, field quantity check, minimums. No, minimums. Can pressure set to zero difference of the sensible sign on. Usually it's not required. Okay. Approach briefing complete. Checklist. Я всегда путаю. Laps 1 hull. Gonna go high RPM and take off landing. Я gear down, flaps full down. Знаешь, делаю select to land, наверное, все-таки. Так понял. Land check, electrolytes, excellent guards on. Electrolytes, lights, synchronization and take landing. High RPM, then gear down, flaps full down, assistant out. И давай. Я очень низко. Да, так низко не надо снижаться, на самом деле. Но, как бы, Oh, куда? we're above max speed. Так низко не надо снижаться, чтобы потом увидеть полосу. Да, ну ладно, как бы я ее вижу. Не совсем круто получилось. Я сейчас... Ты, конечно, заход сел вправо. Я это над аэродромом сейчас прилетаю. Я уже считаю, что подхожу к полосе, делаю уже финальный разворот. Я очень близко к ней. Знаешь, это как на Самосе. Я делал вообще. Я тебя не вижу почему-то. Wait. No, I don't see you for some reason. Там, где полоса, считаю. Да-да, так я прям над ней. Что за хрень? Так,
Опять что ли? Без понятия. Я делаю очень крутой разворот сейчас. Опа! А, Куда? все, вижу тебя. А, А shit. мне теперь тактика богов. Оба! Блин. Have a safe landing. Оба! Чё ты? Долбанул. Худшая посадка, боже. Я все равно как-то тупанул, и у меня он, короче, долбанулся совсем. Okay, 2000. Я, наверное, я могу по траве зарулить, чтобы тебе не мешать. А, это без проблем, я еще спокойно, я еще далеко. Я все равно по траве зарулю, тут как бы. Alright, Покрытие radial такое 100. минус. Минус, блин. There we go. 2000 А, минус is 30, неплохо. good. Let's maintain this direction. Maintain this speed. And 221 is the heading of the runway. 221. Five miles. I mean, I feel like this is way too far, so I'm gonna start turning already. Just don't climb too much. Six miles out, good. Prepare for the landing checklist. Airport is way back there. Oh, we're climbing shit. Sorry. Еще есть одна интересная идея. Так. Ну, сейчас ты увидишь, как бы. Так, только без глупостей. Не переживай. Ну, я как бы лох, но не совсем лох. Stop climbing. Please go back to О май two, год, что 2000. происходит? I just choose. Eight miles. А, успеть к тебе. Идея для красивой I mean, скриншота. 219er. I mean, be 219er. Really, I put my hand off the flight controls. Plane goes. I want to go somewhere else. Окей. Chart says 221, so I'm gonna do 221. Let's go. Turn in.
Nice, the runway. Oh, I see why is it 221, because this is not... The beacon is not leveled with the runway, makes sense. Alright, runway inside. Let's continue visually. I think we have 3 reds. Yes, we do. Let's maintain 2000 for the moment. 300 feet on the radio, AGL for allowed to stabilize. Take off some power. There we go, 2 whites, 2 reds, starting slowly to go down. Now 3 whites. Gear down. Flaps 1. Flaps 1/2. Or flaps 2. Nice. Yeah, this city is not very beautiful though. And flaps full. Landing checklist. Lights on, propeller sync takeoff and landing, speed levers high RPM, landing gear down, flaps full, and nose wheel steering is armed. Landing checklist complete. We are in profile. Approach speed is good. I said that there are no houses here though. I don't know why. I still feel like we have 3 whites and reds. Now we're on Approaching. profile. 2 2 is checked. We're a little bit high again. Black on profile. Minimums. Continue a bit high. Sorry, a bit low. Bit low again. Continue. Reverse is set. Decel. Manual braking. Sphere to one side. And do a backtrack. Well, that's it for today. We made all the 5 stops. 0 4. Такой вопрос небольшой. Так. Ты мой вертолет не видел, что ли? Нет. Я только что перед тобой пролетел. Нет. Хрена. Я не знаю, как тут на месте как бы это удерживаться, но по крайней мере я пытался тебе на пулс не вмешиваться, просто вылетал вокруг. Не, не заметил. Сейчас перед тобой сейчас пролечу. Emil is flying on the helicopter, but I don't see. Ща пролечу. Вот смотри, теперь направо и опа. Ой. On the right. Oh, yep. Я же тут летаю, тебя жду. Да, Я вы... думал, типа ты на посадке сделать скриншот, красиво, как тут вертолет летает. Только что не было видно. Да. Теперь, короче, ой, куда? Я погнал, давай все. Вверх. Ну ты даешь. Okay, right turn here. Я на этом Чуть жизни рано. не летал.
пытаясь как-то. Ну вот, я теперь хотел сказать, где у тебя самолет стоит. Вот, вот, за тобой. Причина, почему там нет. Alright, transponder off, Approaching. landing lights 2, off, 2, strobes left. off. Well, there's a nice terminal right here. Aye, aye. Alright. Let's line up here, park, and go get some rest. Yeah, actually, let me turn the plane to the right. Here. Стоять на месте, And this looks about right. Мне кажется, что тебе нужно было просто остаться носом на терминал, потом, когда ты уже обратно летишь куда-нибудь, то ты поворачиваешь. Ничего страшного. Alright, we're on stand. Brakes set. Gen coming off. This is coming off. Stopping the engines. Beacon light coming off. Disarm nose wheel steering, guys. Wait a minute. Let's do ground power and baggage door. And we can officially leave the plane. So passengers can follow the white line. Hey, you see this blue line? I should have parked somewhere around here, so they would board. Так, Эмил, без глупостей, пожалуйста, я же просил. Я облетываю, все, сейчас приземлюсь. Alright, well, guys, I hope you enjoyed this stream. It was fun. The New Zealand tour. We will be continuing soon. I don't know, I mean soon. Like, I know how my schedule is gonna go. I don't know when we will continue, but we will continue to go. We have 2 cargo flights to make, and then one last on the passenger side. With the Metroliner, with the New Zealand, I plan to end up in Auckland. That's where we started earlier. And from then, we will do 2 more flights. One is going to be on an airliner from Wellington to Queenstown, the famous approach. I hope we will have the opportunity to do the approach for runway 23, which we kind of did today, but on the RNAV side and with an Airbus, so with a bigger airplane. And finally, I really want to fly on the Baron to Milford Sound. The approach is incredible, and I want to do the complete flight with VFR, which I think is going to be quite interesting and a little bit challenging. Thanks everyone for watching. See you next time. Wishing everyone a great time.